body of a middle-aged man has been recovered by the roadside in Meru County after it was allegedly swept away by floods. Henry Mbaarua is said to have drowned last night on his way home from work. Heavy rains in the region have also damaged lots of property, including houses in Laare, Igembe North sub-county. The October, November, December short rains have begun in most parts of the country after a dry spell that affected many Kenyans. However, the rains are already causing havoc in some parts of the country. This is Laare, Kathurumu village, Igembe North sub-county, Meru County. A body of a middle-aged man has been recovered by the roadside after he was allegedly swept away by the floods. Mzee mmoja anaitwa Babu wa Mwangi alikuwa ameteremka usiku karibu abuka ndaza alishindwa kubuka ndaza malize mlima. Property of unknown value has been destroyed from the impact of the heavy downpour. Siku kunyesha mvua ukaenda na vitabu na hadi pesa. Sasa naomba serikali tusaidie. Tununulie hata vitabu vingine. Hata pesa tusaidie ndio saa ndio wazazi hawana pesa. Usiku tukua tumelala kitu saa 5 hivyo mvua ikaanza kukua nyingi kwa nyumba. Tukashindwa kuokoa vitu njoo maji ilikuwa nyingi. Vitabu zikajaa maji, uniform, sayeta hatuna uniform ya kurundi shule, viatu zilipotea, zingine zikabebwa na maji. Area residents are now appealing to the county government to construct proper drainage system. The locals also want damaged roads rehabilitated. Kama serikali itusaidie kutengeneza barabara sababu barabara imeweka madhara na hata watoto wa shule hawezi pita kwa barabara. Kila mtu barabara hii au MC yake wekwa. Hakuna MC amejaribu kusimba barabara hii. Walisimba safari moja. Ikawa sasa wameweka madhara zaidi. Hata afadhali shule ilikuwa imesimbwa. Sasa hivi waliharibu na wale wameingia sasa hivi wajaribu kusimba barabara na weka daraja ndio watu waweze kuepuka manake itamaliza watu. The Kenya Meteorological Department says the short rains will spread to most parts of the country this November. However, the cumulative amount expected is likely to be below average in the Lake Victoria Basin, the highlands west of the Rift Valley, the central and south Rift Valley, the highlands east of the Rift Valley, the southeastern lowlands, the northwestern, the northeastern, and the coastal strip.